e climáticos, eu sou Este Clima. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao BTS, ao discurso do BTS na 73ª Assembleia da ONU, gente. Foi, né, foi um marco muito importante pro grupo. E a gente vai reagir aqui pra vocês hoje, tá bom, gente? Mas antes, se inscreve no canal, aciona as notificações, deixa muito like aqui pra mim. E simbora ver o vídeo, né, amor? Lembrando, vídeos todas. Vídeo vídeo de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã e às 8 horas da noite, gente. Simbora, amor! Let's go! Let's go! Ai, gente, que emoção, cara. Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. Os meninos atrás. My name is Kim Namjoon, also known as RM, my name the is leader of the Kim group Namjoon. BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. Ai, cara, We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. Sim, vocês têm os melhores fãs do mundo. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. Rapidinho. Uma coisa que ele falou, gente, é muito sério, né? No começo, que nem ele falou, né? No começo todo mundo achava que, tipo, era muito fácil e tudo mais. E que, tipo, eles ganharam fama do nada e muito fácil. Mas a gente já ouviu relatos deles, né? Falando que diversas vezes eles quiseram desistir. E muitas vezes na vida da gente acontece isso, né, gente? Da gente ter os obstáculos e querer desistir, mas a gente tem que ser forte e persistir nos sonhos que a gente tem. E seguir em frente, né, gente? A gente tem que buscar apoio de algum lugar e seguir em frente. A gente não pode desistir, né? Muitos falam, né, de você acha que não vai ganhar, mas tem muitos também que estão
Só porque Sim, apoiando, né? Igual tem, eu acho ele que falou, tinha né? apoiado Eles isso. têm fãs muito, né, importantes, muito preciosos pra ele. Então, assim, gente, a gente sempre tem que estar apoiando muito, porque a gente não sabe, sim, a gente sabe da luta deles, mas a gente não sabe quantas vezes eles choraram, quantas vezes eles quiseram desistir, quantas vezes eles passaram por dificuldade e até chegar onde eles chegaram, né? Que nem hoje ele falou que ele vende milhões e milhões de álbuns e fazem shows com estádios lotados, mas a gente não sabe. Tem vídeos deles na internet panfletando o show deles, show de graça deles, que era eles não iam cobrar nada e eles na rua panfletando o show deles. Então, você começa de algum lugar, você não pode desistir, né, gente? Então. Mas você já fez isso também, né? Mandar panfletinho no shopping. David uma vez fez um monte de panfletinho pra gente panfletar no shopping no meu canal. Você vê se pode, gente. Nós não gravamos, né? Mas... Não, nós não gravou, mas a gente entregou muito. Na verdade, não é panfletinho, eram uns cartãozinhos assim, né? Sim, com o nome do canal. Acho que é fácil, mas não. Não é fácil, não, gente. Vamos lá. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser. Uma coisa aqui que ele falou that- aqui, que ele só é quem ele é pelos erros que ele cometeu, né? E que essas falhas são importantes para a vida dele, né? E amanhã ele pode se tornar um pouquinho mais sábio. Então, às vezes, hoje a gente comete um erro que a gente acha, nossa, meu Deus, que erro que eu cometi, é um absurdo, eu não podia ter cometido isso. Só que isso só te torna mais forte, né? Isso é só pra te tornar mais sábio, pra no dia de amanhã você não errar de novo, né? Vamos lá. It'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. Thank you very much. Ó, quanta gente. With so many young fans around the world, it was a pleasure having BTS with us, and I'm thankful that you use
Okay. your platform and creativity to reach young audiences with positive messages about what it means to be a young person in the world today. Muito top. Ah, gente, muito lindo. Ah, o discurso do Namjoon na Assembleia da ONU foi muito linda. É muito o que ele falou, né, gente? Qual é o seu nome, né? O que te faz, né, ser você, né, gente? Escute a sua voz, escute você, né? Fale, seja você. Então, o que ele falou é muito importante, né, gente? Muito lindo. Eles falaram que eles escutaram várias histórias, né, de armas ao redor do mundo, né? De pessoas que não se amavam, que até se odiavam e que não se escutavam a si próprios, não tinham mais esperança, né? E o álbum que eles criaram, né, foi justamente para isso, né? Ensinando, as letras das músicas falavam, né? Ensinando a se amar, né? Você tem que se amar em primeiro lugar. Então isso é o mais lindo, né, gente, de tudo. Ainda tem gente que fala, né, que BTS, que BTS é só os rostinhos bonitos, que não tem nada interessante, não tem uma cultura, não tem nada. Gente, para pra ler a letra das músicas que eles cantam. Para pra ler, assim, tipo, um pouquinho né, da história deles antes de você falar qualquer coisa de qualquer pessoa, gente. Não só de BTS, de qualquer pessoa, gente. Para pra escutar a história dessa pessoa para depois você falar alguma coisa, né? Porque julgar, a gente sabe que é errado, né, gente? Então nunca julgue a pessoa sem saber a história dela primeiro. E acho que isso é, né, o que fica, né, gente, pra gente de aprendizado. Foi lindo, foi um marco muito importante pra eles, né, falar sobre, na frente de tanta gente, né, gente, vocês viram o tanto de gente que tinha numa Assembleia da ONU, né, foi muito importante, muito bonito. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, eu amei muito reagir a esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado também, deixa like, se inscreve no canal, aciona as notificações, temos vídeos segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, às 8 da noite, beleza? Um beijo grande no coração de todos vocês e tchau!